the Queen Mother. The white deity that you saw there is the Tepabanie. It is one of the deities of Asantehemaa that he has entrusted in the care of Tepabanie Nana Adusa Ashrewa Ampim. And that is what he is currently keeping. So in today's event, he will go and greet Otumfuo and show to him that yes, the deity is intact. Nothing has happened to it. And that is one way of accounting to Asantehemaa some of the things that he has entrusted in his care that he's keeping for him. And that is Tepa Baniel. SB, what are you witnessing so far? Well, I just heard you talking about one chief in white clad, and I was wondering as to the reason why many chiefs are in black, but he, in exception, is in white. And I heard you talking about the reasons as to why we see him in white. I'm just witnessing a lot of Ashanti culture, and like I said earlier, it's really fascinating as I'm learning that we have different chiefs who are paying homage to our Ashanti king, which is the Otumfuo Osei the second, and each have a role to play when they come in to pay homage to the king. Yes, each of them has a role that he played. As I told you, I first spoke to the executioner from Drobonsu, and he made it clear Drobonsu they hunt for Asantehemaa. So when it comes like this, they have to dress like hunters who have come to hunt, and that is their responsibility in Asante Kingdom. Then you go to Gosu in a half region. Yeah. The Gosu Manhyia is Abetrafohene. He is the one who works as the one trapper for Asantehemaa. So whenever Asantehemaa needs palm wine, he's the one to pour. Them. So now we have a town node in Kumasi also known as Makru. We say Swami Makru. Yeah. Yes. So in Makru, what they do in Makru is that Makru is a Makru. Oh, I see. A Makru. In the Asante Kingdom or in Asante. That is what beautiful ladies wear or women wear. So back then, when the king wants to change, they want to change. I get where energy, where I'm coming from. I get where you're going at. Go to my room to go and select one from there. I see. And bring it to her to the king. And so that name of the town, which has now changed slightly. Yeah. Traditionally, it is called Makrum. I see. That is where beautiful women and ladies were back then. And so in this town, in this kingdom, or in this city of Kumasi, every town plays specific traditional role in the kingdom. For example, where the queen will be buried, that is Bremai. The last war that the Asantehemaa fought. After that, he said, my prayer and my memory. Okay. So the meaning of Bremai is my prayer and my memory. And don't forget that the people in Breman are warriors. Yeah. Back then, when they go for war, and they are winning, what they do usually is that they go to keep the people in Bremai, and that is where they keep them. Now we have the veteran actor Ajako. Ajako is here. Ajako, so all the pay homage. Ajako, our ha, all the pay homage. Ajako is also here, and I mean the crowd is all around him. The crowd is all around him. Everybody wants to have a picture with him. Everyone wants to speak to him, and that is the man Ajako himself who is here. Aja,
enye kotoko hene nko ana nani abre yeni abre na yabre wadam pamu a asante kotoko adehye ekohwe nani achi ni akope baby di abre wa kono esesi yenyina bebo ye wura chi dom fisani ntini yeti baby na yebejam no na yehye ne ntuna se de aka wonanim na doso onyame mwa no no ma na pomuden no ma no kwatenten ni nyansa a ode betenetena Asanteman ama bi atra ko Ghana afa na nyina eti metena fie ne ya emwa na ajaye aduma ye ni akodi baby katra enen yesi da bi ebetu mirika tenten ya ba ya be chi akotoko hene na de wo bia no so Asantehemaa ne woko ne baabie me ka ne sase ye ba na agudie mu a media wase na ni kunu ne me eti me kai mere bi a me yesi ni wi a no ame ya be frɛ me kɔ ne fie ne akɔtena ne ho ne edi nkɔma no a kyerɛkyerɛ sini ne mu ano asere a na ye be ka ne sɛ bibia mu no odoma nkuma wuo de wuye ne bibia enye yi ana de a ɔba ade ahyehye so no ayɛ den wa hyehye ye nim sɛ nkyiri no ana yesu yɛbɛhwɛ bibi papa ne yesu yɛfiri no ho sɛ de na na de buo odo nipa ɔtwe nipa ba no ho ne yesu yesu ana da ache mpanyin ni ho a yɛtimi. Thank you very much. So that is Ajako, one of the veteran movie actors that this country have, and he is here to also pay his last respect to the Asante Queen. And what he's telling us is that the Queen used to invite him to the palace, where anytime he comes with a new movie, he will invite him to come. They will watch the movie together. He will share with the Queen. Then the Queen will laugh and bless him. So for him, he has lost a mother, and he believes that what God has for Ghana is what he has done. So that is it. So at the moment, that is what is happening now. Let me try and see if I can get Ajako back for us to wrap up our conversation. But of course, the crowd here is very all over. People love him, and people are having a lot of conversation with him. Aja, na yedi nkomodo. O ka bibi say na Asantehemaa eta invite o e ma wo ba fie na wo na be hwe movie na mu nyina masere. Aja mbacho gina ye kaka. Na wo no asere. Na wo no ayonkofa na ete say meka Asantehemaa okwa akura ni. Mabrantie bi e wanya kwan akoduru eye German I friend Elik no yesini na ono de ofira himfie ha na onyema so onye nba bi konei me de no ofira me se mi kunu o si ni kunu ni me nti se yesini bi na se na ni je ho a sa brere na wati kunu from wo de ko ba bi ana na akwasi agemate na chi wo na me ya be frɛ me na me ko ye bo nkoma me ma ne siri bia na ega masoli abefia ba bedantia yade a na wopema sempa woni mi pa na abani se yade be kan se obo ade no ankasa empe ne na bia papa nyeden e maye na mom ye mfa mpaibo enta wopem so achi na nyame ma na pomuden eni tumi ni nyansa ne akukoduro na onfa mu Asanteman na bi ntire nko Ghana man mu nyina na carry da baby a wo de abo ntuma say wo de be nante ah ya asama de no ataka chemi an say why ade so am Asanteman sere why ade so am Ghana man eniji abakuru mi na de obeye bia so ampanyin sa abebo aba so say why ade no na nim so obo ade su nim firi so wo se de be chechire na asase so no no achechire no wosoro na ne ye be sane so no asane intimi nim say madwuma me ye ne de Ghana ni bia be di adanse se Kofi Adum madwuma ye de Thank you very much. So, that is Ajako, a long-time friend of the Asantehemaa late Nana KONADU YIADOM. And what he told us is that the Queen used to invite him to his palace, even not before she became the Asante Queen. Anytime he releases new movie, she will invite him to come home. Then they will watch the movie together. They will share the jokes together before they will go out. And so for him,
he has really lost a mother who would always invite him home and, advise him. But one thing that is a message that he always walked with, the queen told him that Ajako, you have really done well for Asantehemaa and Ghana because you are the one who entertained the entire nation. And that alone gives him comfort. That alone encourages him that he has really worked for Ghana. And so that is Ajako for you. Sarah, you are still monitoring and watching what is going on here. Exactly. Actually, I saw some women chanting and holding something that I'm told is called Tani. Tani. Yeah. That is what, the Pawan tappers, early in the morning, when they go to where they do the stirring of the alcohol, they use that to heat it before they cut the surface, before the palm wine will start coming from. Yeah. Back then when the Asantes are going for war, they use it as light because there was no light around. So when they light it, it directs them. They see the road. Yeah. And so that is what they are using. So I've already told you that what we are witnessing here is part of the war. And the possession you are also seeing is part of war formula. Okay. Strategy. How they design their movement. Yeah. How they are moving. And so that is the possession you see. So they are still in war. But you see the real war when the final funeral rites start. That is where the king will wear the batakarikasi and you will see all sorts of war display. Okay, and the chanting that goes along with the women holding it. I'm curious to know what role the women has to play since we are talking about war. We will soon engage them. I want them to give us the briefing because I don't have all the details. Yeah. I need to tell you that it serves as light for them. But every group of people you see here, each one has a traditional responsibility that it plays in this particular palace. And so very soon they will come and say during the final funeral rite, that is where they will intentionally give us the briefing of all the things that we see here in Manhyia Palace. So you are going to see a lot. You're going to witness a lot. You're going to, hear a lot. Okay. Now I'm actually looking around. I'm seeing lots of stuff. Now I saw a different some men were clad in something like a wrapper with no tops on, so showing skin at the top, and they had black color on their skins. Now I was told that these were the Abrafo, who has a role to play, especially since everything that we do here, most of them signify, having a battle, be on the war front. And so these Abrafo actually are in that black color on their skins to, in a way, hide from their enemies, especially when they are on the war front, so the enemies will not see them as humans. And so that was something new I got to learn when I saw them dress a bit differently from the others. I remember there was a time I went to my mother, I'm also a royal. Yeah. When we entered into the palace, my grandfather was stepping out, so the executioners, the Abrafo, were dressed, and that place, that was where I saw a cloth called Tontara. It's a smoke. And it was a small one, even a 6-month toddler. Even it's bigger for a 6-month, it's small for a 6-month toddler to wear it. In front of me, they performed some ritual and it became large. Really? And they gave them gun and they moved. And they started using that black powder on their face. And my mother told me that back then, his uncle, when they were going out for one of the Asantehema's funeral, when they finished dressing and he used the powder on the face, he beheaded the mother. He beheaded the mother. Yeah. When you use it in your face, the spirits enter you and you see every woman as animal. And so that's why in the night, when they are going to do the burial, they always make sure that no one cross them. That's why they are saying that everybody should remain indoor, because once they go through that rite and they hit the streets, anything can happen. Yeah. If anyone. So
meaning and reasons to why they are telling people that remain indoor, because now we are in a different era. Human rights. You cannot sacrifice anyone. You cannot kill anyone because you're saying that you are possessed by any spirit. Yeah. And so everybody must observe that directive. Remain indoor. Now we understand that Yana delegation is also here. Let me engage these people. They are all from the northern region. They are the Yana delegation. Kindly come close. They are bringing these items to the Asantehemaa. It's just cloth as custom and tradition demands. If a prominent person like Ghananews herself died, traditionally, we are going to bury that person. A prominent person like Ghana, he cannot just send a delegation without adding the items that are going to be used for the burial. So this mat is what traditional, what they put down for the dead person to lie on, and this is the cloth that they used to cover the dead person. As people have did theirs, Ghana also have the right to do his, because he's his mother. So that's why they brought this cloth with this mat for her to put on that. Again, as we all know, if a person died like this, many people don't have the appetite for food. So traditionally, collar is what is with them when the person cannot eat food, but he will try and doing something with the collar just to make him having taste of something. Thank you very much. Yes. We'll be back now. Thank you so much. You know, these are the people who actually conjure magics for the rains to stop. Very soon we'll speak to them, and they also let us know their role in the Asante Kingdom. They call them Usumankwa Nkramufuo. And so those people, when we finish, we'll speak to them. They will explain to us the role that they play in the Asante Kingdom. Yeah. If you have seen the GH1 footage that we posted yesterday on our social media platform, these were the people who were chanting and speaking to the skies for the rains to stop. So they are here. We'll speak to them soon. And for them to take us through exactly their traditional responsibilities in the Asante Kingdom. And did you see the objects they used to perform these acts? I mean, I was surprised because I in person had to step out, and outside Manhyia it was raining, but here in Manhyia Palace it wasn't. So it's something that they performed and it worked. They did it yesterday and today they did it. So surely we will engage them and then we get to know how they went about that. Yes, that is not the only thing that they also neutralize the environment. Whenever they sense any danger, they neutralize the environment. And so you see how they have dressed. They would actually be here speaking to the spirits. Yeah. In the morning they will comb around. They will comb around the palace. Even when they speak to the sky, when you see the clouds forming, they speak to them and you see that they have settled into a different color. That's white, all white, meaning that they've been able to speak to the sky and the sky has settled. There's not going to be any rain. And so these are their responsibilities in the palace. That's what they do. They neutralize the environment and make sure that everything is in order spiritually. Nothing bad happens in Manhyia Palace. No spirits come here to overcome the Asante Kingdom. Yeah, so I'm talking about the Sumankwa Hine. I know that yesterday and the day after yesterday we saw some of the fetish priests who also came by and did a lot of rituals. They performed a lot of acts, and I mean they did a lot. And yes. so today we have Sumankwa Hine with us. We'll be speaking with them, yes. And then they'll get to tell us a lot about it. These are the people who provide spiritual protection for the Asantehemaa Otumfuo Osei Tutu II. Before Otumfuo appear in states like this, they first have to come, neutralize the environment, make sure that no spiritual activities takes effect here. No spirit try to, overcome the spirit of Asante. They make sure that they block every evil spirit here. Yeah. And they are able to speak to the skies to control whenever it wants to rain. And so these are their traditional responsibilities. Opayini, me pancho, your friend was saying. Mede Farouk Alhaji Isa. Yes. And now you can't Santimamuha. Jumadia Pena Udima Santehene. Yo, Meda Atiefu Ase. Mada Ashafo so ase.
ya ko tumfo kra mu a ya won somanko afekum adwuma somanko ahini di no eno ana otumfo kra mu so odi ma Asantehemaa dia on na ye ne bosom hene ana ye so ye ne kra mu hene say ya enra ya ba ye na ya muru se mo chante mu ko gina eha na ma muvu ko gina ha na ma muvu ko gina den na mo ye wo wiem mo ti asanso mo ni wiem kasa ya no kra ya ye bida nyanne ya ye bida ne mom die si ye ne anim se beba min twa toro nkyere atiefo ne awefo ya breke ya ka toro mo se ensuo na no pa die be breke ne mom anwumre ebe ewe die to ne ye se ewura kra no die adu no ko nsori ba ye wura so sabi on ne wa aduro ye de ni aduro ye ni ya wura ho owie no woche ho ye be nwa ni se nsuo na ye de aje mu ana no na nsuo ne pese to mo kasa na adwa ebra suwati hene ne ba ya no na nsuo pese to na mapie na ma ye ne ma na nsuo no ate dan na ya na mo ye sabi ye de nkramofo ekuta Quran ye sire nyame a papa no waje papa wanye Yankopon de do pen wo ye na Yankopon so ne tibira before say ye ne mo ko brekum mu pie brekum kromo ho mu twa kro ne ho hia run about ho na mo to nsangu na mo kasa say I say nsuo na mo de pete form enra ye ba ye hu say na mo ko ha na ohene pia na mo di animu na ne ma ekoso sa ne ma na mo ye na e kire den na ya na mo pesa mo kire we de baby o ye mistake ya de ansan kan ye okay e wa de me yi wona fi okay de kuta na nyansa aye Quran okay Quran no ne de kire egu ade so ye de kire gu ade so ye wi aya hohoro okay en na ye tubi ye so nyansa nyansa ti no na ye de bompa ye sa ade bi aye pe bia no ya kire ho akwan aye fa so aye benya ete mu se ye ya Quran ne de pesa ade ete no no na de na mo pe en na ne ye sire nyame se Yankopon ma dwumadie ye di no Yankopon ma asumdue yanko wie na kese boni piansi ye ensuo ne de sabi obi wo ho a owu a obi ane de otwere no obi twere danchem sabi tinam se adu nyina wo Asantehemaa no ti no ayeso ya fa chi ya se ya awogo ni nyina ba ba chi ya no na obi ahu so wa chi ya no ba ye wa nya na chi ya no pass Yankopon tie Bible adwuma wo wie bibia asa na suo no okay amamra kwanso mo boss Asantehemaa ho ban ya bo no ho ban eti abambo ben sa na mo de ma no ye di kan ye doctor na mka kire wo no ye ne doctor ana sabia so fi na sa kwa mepe so okọ Asantefo ko obi a no na ohene kra mo ka ho eti mo ne suman kwa hene ayonkofa ben na da mo ne suman kwa hene ntam wa de mintimi nkire woni nko fa asa ne mo ye abusia ba ko ya da wase so before say I can bet your mama kono me interested e wo ma ho fama no ho atari amafade atari a ehyemo ene ni ekramo no e won trasie bi ana ya ne kura we ye kuta mi ta me pe we ho fe amepe we metimi de akekere ye krawi se me ho ye obetimi de akekere sa o ba sima ba me yesa na nya wakoma so amaye bone I see. So, interestingly, what he's saying is what he is holding in his hands. If he is interested in me, he can actually use that on me, and I will agree. I have no say. I will agree with that. And Ebana Atari and Nation, who say, "Bibi black people boom," and also as a tribal woman. Bibi black people boom ni die. And you can't be black. Ebia wo dwuma edi. E Quran verse no an ye yi ne de egu. I see. You better was say, Sonny Kasai. Thank you so much. So you heard us talking with him, and interestingly, I mean, I'm actually amused right now, getting to find out that what he's holding in his hands actually has some kind of power to make me understand if he's interested in me. But you look nice. So oh yeah. Of course, you must express interest. So you will soon amazing. become the deity wife. That sounds good. So you will soon be the Otu for Kramo. Oh, but that's interesting anyways. Yeah. That's very interesting. And I mean, I'm seeing a lot of things around right now. And I mean, a lot is happening. If you should see around, a lot is happening, and we need, especially
explanation as to what roles are being played and its significance. Yes, okay. Exactly. So as we already know, when Otumfuo is moving like this, he moves with the various what they call feku, Okay. different groups of people, and every group plays traditional role in Manhyia Palace. And so when he's moving, there are divisional chiefs that moves with him, and that is why within Kumasi there is no Omayene. Yeah. In Kumasi there is no Omayene, but there are divisional chiefs. There are Abrempons. Okay. There are chiefs who do not have specific town where they control. Okay? Yeah. Because of their responsibility in Manhyia. But Otumfuo assigned them responsibility to be taking care of towns for them. So there are towns who say, Ahaya or Hene Yirikuru or Hene Wene Shasomano. So some of the chiefs are caretakers. They are not chiefs. They are caretakers. And so that's what is going. Now, take us through what you're observing here. Okay, so it's still happening on grounds here at Manhyia Palace. It's the third day of DOTE YIE of our Asantehemaa Nana Ama KONADU III. And as you can see, we have a lot of people clad in black. But if you see people clad in different attires, you should know that they have some special roles to play. We've already spoken with a lot of them, and they've given us some of the meanings and significance as to why they are clad differently. And some are holding some different objects that you may question if you see them holding, but it also has a meaning, and they have their reasons as to why they are holding such objects. So a lot is happening right here. We are learning history, and Ashanti history to be precise. We are experiencing cultural values and that of the Ashantis, which is really fascinating and unique. So Ike. Yes, a lot is happening. I'm seeing a lot, but even inside where the Queen Mother is, you're seeing a lot of things going on there. Yeah. I mean, yesterday we saw so many things happen in the palace, but on the Monday, of course, that is where, I mean, we witnessed beautiful display by the fetish priest. And that was the first time in my life I have seen a fetish priest who is just 8 years old. Wow. And that person had the opportunity to go greet the Otumfuo, pray for him, and he used their powder on him to pledge his commitment to him and pledge to him that he will be strong and will reign long on the Asante throne. So, I mean, we've seen a lot. Of course, a lot is also going on Exactly. indoor, Yeah. on which the media or the public is not supposed to, know what is going. And so, if you recall, the two renowned historians that we spoke to Yeah. refused to tell us some of the things that they have to tell us. Yeah. When they are saying that what you need to know, you will know. What you need not to know, you will not know. And that they are not bending any of their tradition so far as this funeral is concerned. And any tradition that they have to do, they will do. Any tradition that they have to perform for the late queen before burial, they will do. Amazing. Getting that now, I won't tell you what they will do. I think that is supposed to be hidden. Like we spoke about those persons who are saying that not all infos or information are supposed to be made known to the public. Some are supposed to be a secret and only the king and some of his associates are supposed to know what exactly will be happening indoors. But we did talk about Thursday where no one should step outside when the burial is ongoing. And we will walk through how it will be done. First stop will be at Bantama, and then it will lead all the way to Bremen. Now there is a notion that no individual soul, not a single soul, is supposed to step out. Is it so? I ask because we've had a lot of people who are thinking that from morning up to evening,
you are not supposed to step out. No, but I know that we have some guidelines as to how it should be done. That's not correct, because according to the funeral planning committee, what they are telling us is that yes, on Thursday, that is tomorrow, everybody should remain indoor. But everybody remaining indoor, that starts from 7 p.m. Yeah. Because the body will not move exactly at 7. That body will move from Manhyia Palace after 7 p.m. And so they are expecting that by 8, everyone should be indoor. Then the procession will even take place. But even before the body will move, the executioners will make sure that the route that they will use, no one is there. I see. When the late Asantehemaa Nana Afiakobi Ampem was going to be buried, I spent some hours covering it. So at 9:30 p.m., I was still at Bantama, where the Bantama procession came out, where they came to sit in front of the Konfanoche roundabout opposite Konfanoche Teaching Hospital, waiting for the arrival of the body. The executioners, the Abrafo, were also on the streets, driving people away, informing people that go and sleep, go indoor. They won't just move and say we are going. No, they don't want to see anybody. Not everybody have heard this announcement. And so before the body moves, they make sure that everyone is out of the place. Yeah. So they clear the road. So for example, Swami, the Anomanji Abrafo will come out. They will be operating from Swami roundabout through to Makru. Makru Abrafo would also be operating from Makru through to Bremai Junction. And also Answer Junction. Which is the route they'll be using to bury our Queen Mother. Then the Bremai people will also take over from them. So the executioners would also make sure that the road is safe. No one is there. And that's why they are saying that, look, remain indoor. Because when the executioners step out in the night, your security cannot be guaranteed when they see you, because they are possessed. Yeah. They are possessed. Okay. And you can be seen as Akoko. You can be seen as Ojai. You can be seen as Aponche. So please, if you don't want to be seen as Aponche, Ojai or Akoko, please stay indoor, because they will be possessed. All right. Yes. So this is one of the caution, and everybody must respect. Of course, in the Ashanti region, 1 or 2 calls speak. It is fine now, and we don't think that anybody will disrespect the directive coming from Manhyia. Yeah. So far as this barrier is concerned. All right, that's amazing to know. Please pay heed to whatever guidelines and information has been given out, especially to people who are staying around the routes that will be used to bury our Queen Mother, Asantehemaa Nana Ama KONADU III. That is something you should pay heed to. I know definitely we have someone who is very stubborn, who will not pay heed to some of these information and guidelines given out. So please. Yes, so let me speak to my senior colleague. He works with the Lawson TV. All right. And of course, he's a journalist. He has covered a number of Asante funerals. He understands the Asante culture as well. The two of us are journalists. We are here covering this event. The last one we were here, we saw what was going on. Today, are you seeing something unique that you have not seen before? So far as your journalism activity is concerned, going around, coming to Manhyia, covering events. Are you seeing something different today? Senior Tiaronza and Penisi Sabi Nipada when you saw the Nanya Daidu Krumja. We at Osum Prenu about Asantehemaa, according some entry, and now call a cratchy, and now what one anom Siedo, and now Quakra. Na Bakuna di Kaino. Nana Fia Cobidian, and I'm saying Ebinsi Danti Samidia no toto, where Usania Binia Penny Ebisabia. Nana Fia Cobidiano,
na ɛwɔ soro paa ɛkyɛn wei efisɛ no na yɛhu bi da ne nti na akɔba sɛ mfie nwɔtwe mfie nkron ntam yi yɛasa hu foforɔ nti ɛnhyɛ da wo sɛ adeɛ bia woyɛ na ɛtoatoa so a na ɛnhyɛ da nyɛ nwanwa bia ɛti sɛ yɛde wei no ɛtoto ho deɛ a yɛwɔ gyidie sɛ nana afie kɔbideɛ no wɔ soro paa kyɛn wei sɛ wohwɛ ayiyɔ no a ahɔho a ɛba ha ɛne kwan a ɔmo ahofa su ɛne nneɛma a ɔyɛ no so ɛno so wohu nsonsonoeɛ bi ɛwɔ mu ɛreka ɛde to baako no ho wone sɛ ɛnɛ dwumadie sɛdeɛ ɔm si yɛ no nte sɛ nana afie kɔbideɛ no nana afie kɔbideɛ deɛ ɔmo to bom ɛma da bi a obi a ɔpɛ bi a na ɔso ɔba sɛ sɛ nso yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ bi a na polisifoɔ mmra ɛnɛ screen service mmra ɛnɛ wei mmra enti ama yɛhunu sɛ asɛ saa kyekyɛ mu no nti ama ntam deda hɔ kakra na first na obi atumi ba bi tena na afei kɔbi deɛ deɛ akora na wonya ɛnan na adeɛ asi but wei no ayɛ kama ɛm sɛ mistakes bi a ɛbaa wɔ menkasa nananom yɛ mfomsoɔ nanso dwumadie bia woyɛ mfomsoɔ kakra tumi baa ho enti nananom asiesie ama wei no ayɛ kra bɛhwɛ ayɛ kama paa wei ayɛ bɔkɔɔ asai fɛfɛɛfɛ. Good. So what he's telling us is that yes, in 8 years ago, one day Asantehemaa Nana Afiakobi passed on. A lot of people came in Manhyia because they have not witnessed the funeral of Asantehemaa before. For the past 50 years, you know, she reigned for many years, and so observing traditional burial rite of Asantehemaa, majority of the people had not have a glimpse of that. So a lot of people came in here. And the arrangement was a bit confusing. But if you look at this one, it is well structured. Security people are on top of their duties here. And so he is commending the planning committee of this particular DOTE YIE for proper organizing this event. And that is what he's telling us here. Of course, the Anglo people are also here performing their tradition. They are moving around, and a lot of people are here also monitoring what is going on here, catching a glimpse of what is going on here. And I mean, tourism is boosting. I spoke to the Hoteliers Association a while ago, and they are telling me that their members are satisfied with the market. Yeah. A lot of people have booked hotels. Yeah. And so cash, the Kumasi economy has seen cash. The Kumasi economy is cashing in. It's cashing in, and they are excited. Of course, it is not their wish that next time there should be another funeral. But this funeral has also come at the right time because they are making money from what is going on. Yes, and so it's amazing that it's not just about the funeral rites, but it's also about boosting the economy, especially when it comes to this part of Kumasi. Definitely, we are witnessing a lot of stuff. I just saw someone clad in a different costume who just passed by, and we are seeing a lot of things. And I'm also hearing our women chanting in songs. I'm hearing our women chanting in songs. I mean, songs that signifies that indeed we are in battle with death. Indeed, death has taken something very valuable. And yes, still live here at Manhyia, live on GH1 TV. There's a lot happening around us. Alright, so as you can see, we still have our chiefs in line, and each umbrella signifies their power. Each umbrella signifies the kingdom. Each umbrella signifies the chieftaincy. And so, as you see our kings and our chiefs in line to pay homage to Asantehemaa Otumfuo Osei Tutu III. So you can see some of these umbrella in black, some in red with symbols. Like I said, each has its meanings and significance in the Asante Kingdom.
Yes, and I'm coming. each of I'm coming with the these guests. chiefs have different roles to play in the Asante Kingdom. So this is a very beautiful cultural practice that is ongoing right here. This is a very beautiful Ashanti culture. Life here on grounds at Manhyia. Please, I would like to know your name, and then I would definitely like to know your presence here on grounds. But me who ni power here. Na me who di entra. Waba Manhyia Palace. Yan Asantehemaa ye na se. Raja friend we are fair kente. Yeah asumfo me oyokohene ahenkwa. Okay, and as ohine ahenkwa ya dwumedie bɛn na mudi ma ohine. Yeah asumfo ye ne ya asumfo ye sumo ohene. So obi di ade ba e be che ohene a wo se ye ne yesesako. Na ye rese yes I security for. So titina na security e ma ye no ye ne ana yes I asumfo ye anti yes aboban. Ni nyina yes I adwuma no so ka ho. Okay, auntie, and then I want Asantehemaa yase, meaning say, Nana Hema Mame, Efiakobi, the second of Frimukoye, ni 8 years more any, and Nana Asantehemaa, Nana Ama Konadu, I was also me and Sansu Efrimo. I mean, him say, Ebanoa, Mojuma Mudi, I want him fear here. Sum and Amubasum, Yasantehine, especially what a year yasi. I want to know, have you seen anything different compared to Nyesi or Nana Efiakobi, Nase, and Yakasa Nana Ama Konadu Yase? Oh, and a great difference, the difference. If you end up crown, say I start seeing anything at that Tosumiansa, and they say Domino a different crowd, and they say Domino a different Nipa Hapa, Nipa. And I was at first. Na yes I am man for slow by no ya man for say yeah am rani amane na down na dinti bra na be habi na sua so no enu ntina am na say anade na different no. Okay, better was on here Kasaye. So you heard us speaking with a servant of Asantehemaa Unauthorized the second, and what they basically do is they assist the king, especially if someone brings his presents for the king, they are the ones to pick it up, and they also at times help with a bit of security when it comes to them securing our king Unauthorized the second. And again, I also asked him if he have seen some difference when it comes to the funeral rites of our late Asantehemaa Nana Efiakobi the second, and that of Nana Ama Konadu the third. And he's saying that yes, there has been a big difference because I mean now you can see everyone trooping in to witness the Ashanti culture as compared to first when there was fear instilled in the youth and people who would want to come witness this. So thank you so much for speaking with us. We are still live on grounds and we are having conversations on the happenings at the DOTE Yie of Asantehemaa Nana Ama Konadu the third. I have here with me a chief and Nana Ambrasia, so I will want to know your name. Manhyia, yes, so Asante. Eti Bronika Saro Fatun Zeka Gransa. Okay, so what you saw right here, what you saw right here is actually some of the rituals and the rites performed here at Manhyia Palace. And so when they are in action, you dare not interfere them. When they are in action, you dare not interfere them. And so that was exactly what you witnessed here. It's life here at Manhyia, and everything that happens here has a reason. And Nana, what's your Marian Kasayadium? And you know, afe yambra ye kasa muni ye kasa na mpacho wadare ma betre wa chika kradia mayen. Yo, mama atiefo
ahwɛ na onye bi etie o Manhyia fikasiem nana asuo mankran kasatene a odikai oka asante kasa na asante kasa ne nya nokura otufo se tudi hia ba ko amfifia ha bɛkyerɛ wa mo hu se kasa na o ka no anya sa ne tie wa asante a ti se obisa me a medinde nana asuo mankran kasatene a odikai. Amazing. Enti nana sɛnea utimi extra obi yen kasai na kasa o ka ne se enimu so a utimi extra no sɛnea wo so sika no no empempi yenya nkofo bebre bas Asantehemaa mu eba ahemfie ebe hwɛ sɛnea niema esitie wa ahemfie ebi ba won kasaye woni ye etoda esanse wonim asante amamre ni binti no wotimi yamfum so ma yechi won dedua etinana sabane sa wokoye nipa o chere na utimi ema obi hu sɛnea ɔyɛ no ɛyɛ saa ana ɛnyɛ saa ɛnan no so obi ɛbɛsɛ ofiri abɔntinra Manhyia fidua yi mu a fidikasi ahemfie ha ɛdan ne dan ɛna wɔsɛ ohu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmfa ne ho ɛnkɔto asɛm mu ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ na KONADU YIADOM ɛdɔte yie ne yɛ hyɛ aseɛ do ada na nhyehyɛ no ɔbɛmfie fikasie mu a atade a ɛmfata sɛ ɔde ba ha wobɛtumi anya amane asa ɛnsɛ sɛ wo sa yɛwɔ asa bi wɔ hɔ a aha yɛnsa mfa nwuriabo wobɛtumi de anya amane sɛdeɛ wobɛsi ayɛ wo ho asiesie no ɛno nso so yɛbɛtumi apamo afiri efia deɛ yɛkɛse so ne sɛ aha yɛ amansan nyinaa efie Ghana ɛne aman baabia efie ne ha ti oba baabi ampanyin si ani deɛ wɔ no na wo de ato ti sɛ oba ha na wo bɛyɛ bibia wɔ ha saa nneɛma yi bi ne mabobɔ so ɛde akyerɛ wɔ titiriw ne sɛdeɛ wobɛyɛ nneɛma a ɛmfiti a ɛmfata wate aseɛ asomade woba abobɔ duku w'ani a wahyehyɛ ne nneɛma bi ɛmfata yɛhia wɔ aha Mate, na yebedasi so in church say Brian. I know a lot of people have taken heed to it here that say. Well, you had us talking with Nana and he is in charge of correcting you if you do not speak our dialect well, and then if you do not dress well, he is here to correct you on that. And so there are some guidelines when you come in here. So please, you should take notice of that. I have here with me our beautiful Queen Mother. And as you know, there is a lot of things happening. We have our Queen Mother, Nana Ama KONADU III. I had DޮTE YIE ongoing. And she will be in best person to teach us a lot about when it comes to the role of a Queen Mother. So, Mamima Wakwaba Wadaroma, I would like to know your name and then what Shemi win Chikakra. Bidin the Nana Equia Tetua the first. Me a Marahima Ewan Sawam Sachikrom. Edesu Mira or the no Kafakoto, Ewakom Maim. Nanahima, send your name, Yahima Dampemi. Na ya share Accra the chief of Fefeno. I told Diana Yanama for the Yanima Mamre Bisa. Na yehu nyama bebre akoso aya na ye na kakra ya na abeye bibi foforo e dia maye. And to you as a Queen Mother, I mean some of the significance nyama SC nyama ekoso ewo ye hima Asantehemaa Nana Ama KONADU otoso miensa ye na se no betimi atro ye bia na yo me da say se na ye nyina ye nimu no ye ma me da fam aye ye ne DޮTE YIE me ye akwamuni Sachikrom ya akwamhene ode no kwa afakoto ase na yabakwase mu no akwaman ene Sachikroman ayese anuanom nti sa asamoto santeman ya na ato akwaman nti enyina ya wa ase beka yewura ode otumfo ho na waye yabrewa DޮTE YIE na ayekra behwe nti se hwa man ne amamre ekoso a abrewa kwa ekra na abrewa kwa ekra na yeja ne kwan a nti tuye we ne ye edija abrewa kwan e ma ne yefe esanse e ma me wa beye bi bebre na waye ade ama asanteman nti sɛ na wakɔ ekura ɛwɔ sɛ ahemanfoɔ ahemfo yɛ nyina ka yɛ ho bɔ mu ne yɛtimi yɛ ma ne yɛ fɛ ne yɛgye ma me kwan ɛma ne kɔ ekura asomdwe mu nti desi no kakra mɛtimi aka nsɛ mema me wura otumfoɔ sɛ etutu mema ne hyɛ den
Any Asantehemaa nyina, any Akwamaa nyina, ya maye nyina ya mo hyeden. Ewo ya bre wa oda fam enada yi. Okay, but that's not him. Mpacho mo akwa ba na mo da mo be me wunchi. Now afi what me. Ene Jumedia Nahima Mubedi Ewo Nanahima Asantehemaa Nana ama KONADU out of me and say ye say. Oh, me pacho ye frame me Nana Adwo mankwa apam. A odi kai. Me won nsuo ntem. E fi yakwa bread north. Me nkoso hima wo no. Na ye nana de o ye nana wo ye maame. Me ga se wi ase me nyina titi Asanteban. O ye maame. Na se de maame da fom a. Na se wo ha na se ne ndanse ne ye bi ka ye didi a. Enti me ka se ye tena fi. Enti na wo say baba na ye bejam no. Enti de bae. Okay, you better was say. And so we are talking to some of our queen mothers here who are here to pay their homage to Asantehemaa for the DޮTE YIE of Asantehemaa Nana Ama KONADU III. So basically that is why they are here. Thank you so much. And so there's a lot of things happening here. Meko na mine Nana Hima so edin komo. Wadara man pacho bo din wa chemu nchi kakra. Ye fam Nana Asantua mi frebrem ebremu suburu komfo eneme. A mi frebrem. Okay. Na me why Nana Hima de be se mi bisa o. Na ye Nana etse ase Asantehemaa ti ase. Na ejubadie ben Nana odi. What were some of new roles? Jumana Echasa Nana Hima di Juma Posebe Nana Hima Edima Santaman. Nana Hima do ba obabua Santaman. E ma titira ma obua sabo ti wo yo hima so ne mama ne. Nana Hima akire se sabe ye fa buo manipa ye fa sompan sunkunya no. Nana Hima do ba ye bi pa no de ko. Enti Nana Hima ti ase no. Na Jumedia odi ni se obeboaboa hema fo nyina no no wa church won amane ene amane ne amane ene nia e wo so wo ye nyina ti nyame ahira no na nsuo na etode de e nyame osu ne nua no se wo no nua ne e ya Asantehemaa ye no wu agya no twa se enumere to. Okay, yeah, but that's it. So Nana Hima was actually speaking to us, and she was elaborating the fact that when our queen mother Nana Asantehemaa Nana Ama KONADU III was alive, she was actually mobilizing all the queen mothers, and she was teaching them the cultural aspect of the Ashantis, and I mean basically she was leading them, and some of the cultures they had to perform as queen mothers. And so we still have some of our chiefs trooping in here at Manhyia Palace. We are witnessing nothing but unique and diverse culture. Okay, so we have Sashi Ebusia Penyin. So we have Sahi Ebusia Manhyia right here with us. She's the one trooping in. And I'm not winning come on. Me bacho wadaro ma betimi aka bibi kakrafa o mai hwene ho. Ma kan say Asantehemaa hene otumfo. Ya wa na ene tena fitting problem sa we wa na omotete na onyini ye bibia. Ya wa na tete o. Dia le Asante ne say for dia ye nyina dia ye ba ko. Aha, ti ya ba se na otumfo so ama ya so ate. Ti ya ba se na na ya ya fo ya bo bibia kwa ba biom e de ba abusia 96.5 FM. Ya Jumedia ya di no ha. Ya wajuba ko bi aso ya sena. Ama ya timi aba live. Juba ko no ya wakadu a oya gas oven and stove. Omna asene. And a modi jewelry and bridal accessories. Yo, thank you. So we had us speaking bridal and accessories. with one of the associates of Asantehemaa. And what we basically said is, he is here, that she is here to mourn with Asantehemaa. Bridal and jewelry since we are one, they come in with unity, since they are an Akan clan. They are here to join up with Asantehemaa. So Papa to mourn with the queen, as we have our queen mother Lay and Bird. So that is basically what is happening here. We have some of the chiefs trooping in right here on grounds.
a lot of happenings going on right here. I should say that at Asantehemaa we have a very unique culture, which is very diverse. We have a very fascinating culture, and we are experiencing it right about now here on ground. I should say it's pretty amazing. I was earlier talking to you about the different umbrellas and its symbolism. You can see different colors, you can see different designs, and you can see some symbols on the umbrellas. It tells a whole story about the chief in particular, and it gives you the meaning, the symbols identify who the chief is and where he is from, and in a way, it also tells you the kingdom. When it comes to its strength, it tells you about its strength as well. So basically, that's some of the meanings and symbolism. You can see that we have more chiefs trooping in, and we can see some drummers following the king and some of the chiefs here. Okay, so it's good to have you here. Can I be in the middle? Mami jamu finfina. Yeah, mom, come on. Where are the children? Me pa choya from me Abraham Ankwa. Na na Ankwa pam. Anya for say ni me ho. What? Abrakata me di me chila free soro ba ye. Ama me fa na asase Asantini baba be kwai amanse ani ba na me. Na no se ni ma be brain na ekoso. Eya na abefo. Na ma fo na aye bibi for fraud ya maye. It's what Daruma. Obeti me at church. What for them? I say what? Money be any so. Say oh yeah, Bapenyi. Our baya kasaya mame Asantehemaa. Nana amakunadu. I'll talk to me and send DOTE YIE. And me so obeti me at church. Amani any amamreni be. When any abrata pokwa. Dear Eddie Kaino. Shall aye kwesiada nwura no. And now Mombe in a dradia be ye and a Jordan upon ye didn't tum. Emma or 2 4 na boafo nyina baba man na no nsembe man yakọ and I wish answer and your man fe ye na man sne here na yire adusi toku kunfanko I say ba ye yes yan chance made because oyo ba pa man fe papa so catch Ninya ja mamla ni ya mamla kafuani bashadi ya wa asante mamla ya chese ya asante fo so aha akani ba de ya ba no yentimi nhyehyɛ yani yentimi nhyehyɛ asomade yentimi ya tete ya nananom na omonya saa ɛkyerɛ ekuo ne ani tia ya woma ya mpanifo ya hemafo ya nananom obudi kan yesa ena yen so ya to aso enti se nei wo ya baba wa na se wo man fia na to mase patam a bra na fo wani bahwe amane ne amamra etwabu Asantehemaa mu a mami no kasa me pacho wudi ena biem ya dia ya te hyehyɛ se nyame adom ochina eni se obibiara e ba bonten se ye kɔ akɔkra ye mame Nana amakunadu also miensa. Me bacho wadaroma obetimi api hasi amame. Obodi anu atre me ye as timamufo a day any day na wo say ye. Yo ye fremen nana afia na ntachua. Me ebra this year. Am ye aduane ni de se konkron na me. Na ehun bibi say ya e ma ye kai ye nananom we tese ne ekoso ye hu abakosam ene eniema sabeti mamufo mba yo mu bi da no so mo ba o mo be hu niema bi eti sesei ko bi o wa ye wo no hu bibi sei da tika mestre sen ko bi abetimi aba no be hwe niema because we ya amamle ne amane ya ye yi akire obi ama obi ehu anetie yo ye da say mama so ne ye bekasa wadaroma okay ye da ma say someone ye kasa na wo kasa e kira ne ye si mo obi ampie on say ya de oba panyini ko akura eye say ewia mu ye di na ya de ne ko
Oh, you didn't call into your best throw of Pia said. Yes, it's not dano. Yapasia ya mame, or Bapenny, Asantehemaa. And how won't Pia? Who Pia by a day? Baba Chia, Baba Chow 2-4. No, nine, no, me and Sana who call fear. Cocoda, na bompire, say you want young coupon. Yana no funding gentle, or Mukuku, Boko. And your best Asantehemaa, baby Piara war. Yes, and how engineer says and a bra, and a baye, Yaquaya Nana, Yaquasha Bipia, I am for Yananoma for mobile, oh, it's from Barretti, Ecosua, Brana Barre, Bra, Barra Santiamane, Sekutu, Save Okay, thank you. So you had us speaking with our Queen Mothers and some of our mothers who came in to witness what is going on around as they were advising all the young ladies, all the youngsters to come on grounds and see what is happening, not just about seeing, but also learn the unique culture Ashanti have. So as you can witness, we have some of the associates clad in red. And we can see some of our women clad in red. And as we call this in our dialect, Adisiedia. As we call it in our dialect, Adisiedia. And so we witnessed that they went around before they formed a line to showcase. Okay, but before I hand it over to you, Ma Gifty, there was something I heard about them going around. I heard that what is here, Adiana is one of many say, or baby, I didn't nice so. Me pacho no cross and be in a womb. Adia white Sada white na who say mano, as one dear Mudi chat round. So your banner would not swear, watch a brand. What one in a bit cry? Auntie, one say, Yabaye, baby, I would meet you about a home qua will be ampeso betiaho. And yes, yap painting if it auntie. Nemo, a tre, Adomadi, any amamra, Yayan or Honomo. 18 Pempi, your boja, you would jar or 2 for Sana a Honomo. And you want one was a never be our tea, also say Anna Honomo tea. Aha. Anunti, any a friend Bojari. We didn't want to grow Mojaberry. Your friend Jose Bojari. Bojawe, yaha. Enti, what na subebrea, oh, your banners, or Cotano, Mojaberry. Okay. Enti, Obika se bibi ni wa na obo bibi wo ho. Bibi wo ho pa ento wa na wada. Sanete. All right. So still something all right ongoing right here at the palace. I was just being briefed that just the white thing in the middle where the ladies were going round. There is a saying. It's called Mojawe, which means that a lady cannot sit or step on it because when you do so, it will bring some consequences. Yes. Especially if you are a lady who gets your monthly or your menstrual period, it will cease. So far as you step or sit on it,
is going to cease. And you are going to have difficulties in giving birth or either birth or menstrual. Okay, so you are going to have difficulties in menstruating or giving birth as a woman. So no woman has been seen ever stepping or sitting on it. 96.5 FM. So can you take us through I walk you through near ACCCA? The ACCCA, Yahemfo, Otumfo Abrimpon, Enubina Aircraft. Abani say, and Abrimpon, Wahanum no more 70. I do so, and that ban or mobile, Ebimu free, Bruno, Ebi free, and wanna. Ebi free session. And therefore, Ebi craft. Some of us are 96.5 FM. You made the air cost to a Manhyia, body aid, jewelry, and bridal accessories, and a soya snap. You made the no air cost so our hair, and a K and gas stove oven, gas stove, any oven. I see. So I can also see some of our security personnel around. As we all know, they are here to ensure that security is at top notch right here at the Manhyia Palace. Government officials be Ababedru Hanomo. Yeah, you saw Okay, so we have the majority leader here with us, majority leader in Parliament. So we have Asantehemaa here. He is walking in right now to pay homage to our king, Asantehemaa. So we have our MP for Bantama, Asantehemaa, here with us. Okay, so we are live here at the palace, and as I told you, we have the majority leader here with us to pay his homage to our king, Asantehemaa Otumfuo the second. Okay, ma gift you would be say, yeah, bah, I hope for the rings and session for you know. Dodona, no, we saw ma. What you say in free baby pa? Eti a show on almost saying draw to. Yes, I say, oh, aha, Petia be a show piano. Dodona, I almost said to let's say, aha, modern age web, aha. What now the I'm film modern age for I want to say. Oh, sick and I will persuade the Jumana. But to gold now one more the best Siama. A breast now here was no man any gold, you know, as a sample. Let's just say, who Sika call Ubet me the air ring, you know. Now they are told, sir, and I saw the battle, Opa the battle, go, Opa the battle night, Opa the battle, sir. The minute so, let's say be up a Sikana, Oka Wakonane, where the anticipated Sabio walk of Ada Labino, I can say Swati. Go to the assessment, economy, a cost. Tina, Mamma, modern age, Maomo age, open watch, more Batima,
High Street. Bantama himfie no opposite wa ho na omo. Number is 506 0506 706 681 06 706 81. Omna so masina anase omaso ya sina yede die kase bro. KONADU so ewo ho se ma gift wa ka kire omo. Eti mame KONADU so number na omo se open gas any oven anase bibi sa na. Aha. Short bread ni ade meat pie ni ade no. Aha. Oh, mama fa KONADU number ni tuja 0243 365 873 0243 365 873. Aha. KONADU so number no eti yesra wa baby a wo bia no so open gas and oven papa na person be share. Aha, bola kese no ho ehwo ne KONADU obabua ya da tietufo nyina ase na ase maso ase na ya di dwuma di ebrem ya me hira mu nyina and ultimate here catchy and tobacco ultimate 106.9 FM Kwesi ho na nsam e bantema ye wia obi ani tia baby ayeko Bremai medasi ebru nanom akura kasi apa awon ye nyina ye bochi na botro ani yako medasi ebru nana yada ase nyamia nim nie mama yen abafu ye hunu niema ye hunu bida me anami hu se otumfo bie no na tani abena ya boa no ya di ja to ano no na ema na timi de aka asem bia no ya nana ye bida ye beto kanea o predan ho na so na no nso de na se ne se efiri he medasi ebru ana na abafu ensam so nti hu light hu niema otumfo odi asem ana wo ka asem no a ayatane o se na wo ko asore de mu a o be kanre ye de anim kanre ye nim tane e kania ye di anim no ane tane abasante amamrem na bakosem nana nyamisrao pa nana konti hine enso ewo ehanomo nana mepacho yese ka mepacho udi Nana Kofi Boampong the second. Ya konti hine. Nana dia ekwe twamfoni kakrai GH1 o maimu nyina TV so obi ehwe o dia eko nana twamfoni kakrama zeze ba bia ya dure dia na ya dure he ya ekwa he isi ade na hima DOTE YIE mu an ye wi efria echina eba san do toaso echina no ye de nana ba ko be mu ba ntuma efri ba ntuma ye de ba fam sa fa abusua kuruwa ye de akwa akoduru breman ehwe na ye nyina ye ko akura foforo a ye kwatena mu nana eko die di nachi ye ko bo akura foforo ni atenam ni asom asanteman ama asanteman aye krabehwe said ye ne ye hunu no saa ne nana no so be ye etia so ye bese ye toa so e ma ne krabehwe na nsesa ye bia mam eni na ye hu we no nana nyame adom na otena o de che na se ye de nana ekwa akura ye yi ni pafekuo bia o mo kwa na se broni be ka se selected peoples bia ye ne wo mo na ekura na se we yi de obia timi kobi enye ni be nyina na etimi kobi ye wo nipa ye yi wo mo a wo mo beko ede na na kwagya na kwan ede na kwa akura enti won ka ho a won kobi na ye mpese bibi besi na ye bebo asanteman hine dimboni nti ene asu obia na ye nia ye kwagya na kwan akobọ akura wofuru ama no ye mfa no nko na ye ko siesie wo ma no ye mpese echa obi abegina abonte se no sangene kokura no ebi ye say ye mpe dimboni bia ye nye saa ne ma no enti ye so obi ana na ye nko fana ye fana na nko ye fana ko ture kura na ye nyina ye sai ensun asanteman nana medase nana hima kasa no kan se ochina ye bedika ko bantema nana bantema edan na me ye cho se dan na ben eji no
Nana ehonzo de na manie ebizenke ye mana na so a minisenke de ne kwa kura ada na ese ko ba ntema nsana ya besia ko bremai ye ntia de ne ko no ampanifo no so bi wo ho ese ko bu mama ne ye sese na atoro ye de hye na akwa adu yi adom e de ne ko ampanifie class ye di ka ko ho no nanti nananom binom sɛdeɛ ɔmampani ɛsoma obi sɛ nkɔdi dwuma ma no a wɔde ne kɔ cabinet ɛma ɔmu nyinaa hunu sɛ nnipa atoma si ne yɛ soma no enti abusuafoɔ no mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ enti yɛde ne kɔkyerɛ sɛ nana nso ɛkɔ akura enti yɛde ne bɛkyerɛ mu na yɛgya no kwan ɛde no akɔ ɛno nti na yɛde ne kɔ hɔ no nana we de me mma me kasa nwa me gya mo makɔ no nana nyame adom a yenim sɛ ɔkyena nana kɔ akura na gye sɛ ɛha no mo adwo afutuo bɛn na mɔde ma asantema yɛn abɛɛfofoɔ yi ɛne obi afei na ɔba obi a wɔte fie obi wɔ aburokyire ɔtie yɛn ɔhwɛ wɔ tv so afutuo bɛn ɛna mɔde ma asantema yi afutuo a bɛde bɛma asantema nyinaa sɛ asantema nhwɛ nea ɛrekɔ na yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛm sɛdeɛ nananom yɛbɛto hɔ mu a yɛnso yɛde yɛn ho hyɛ mu na mmeranteɛ no ɛmfa wɔn nhyɛm na wɔn nsua asante amammerɛ na yɛn nyinaa yɛni so nkyɛkyerɛ asante kuro no asante mpɛ fii yɛyɛ dodoɔ man yɛgye obiara sɛ obiara bɛba mu na mmom sɛ woba na yɛ asoɔden sɛ wobɛgu asante mmara so asɔre atia asante mmara deɛ a yɛne wo ntumi ntena kuro no mu ma no nyɛ yie ɛne yɛbɛgya akwae ama akɔ baabi a afiri baeɛ sane sɛ ha deɛ ɛyɛ dodoɔ man asantema yɛne 2 empires yɛwɔ just 1 empire yɛ yɛtitirani ne otumfoɔ ɔsɛ tu a ɔtɔ so mmienu nana deɛ wohwɛ ne su ne ban a na sɛdeɛ nananom ka na yɛ otumfoɔ dii kan no wasen aba bio meba otumfoɔ me a mekyerɛ ɛdi a mesoro no afɛ kɔbi sɛ wampem mena mo wo a bi nni bi a ɔbɛdeɛ ɛno m'ani abere paa ɛsɛ ka menya meba sɛ tutu aka ɔno nko a asantema momoa no na yɛnyɛ yɛnkora ne nnuane ba n'akyire koro yɛmpɛ bɔne biara obi bɛdi bɔne ɛde ɛte wo sɛ tutu deɛ ɔda woroma ɛne yɛmpɛ bi sɛ mobi yɛa nyina yɛn baako ma no ne ɔsie ne maame yɛ ne nnua ba bɛde ma sɛ ɛburu piao na biribi twa toɔ koraa ne sɛ asante ɛnhoahoa yɛn ho sɛ yɛwɔ ade asante wɔ ade paa enti yɛmfa hoahoa yɛn ho na nyɛ sɛ yɛkutuu sɛ ɛbam yo nananom yɛda ase nɔkwasɛm ni nananom akyerɛ sɛ ampa asante yɛ ɔman ampa nneɛma yɛsisie amammerɛ a ɛretwa guo ɛkyerɛ sɛ ampa nananom ɛwɔ biribi ɛne nneɛma pa ɛde kyerɛ asanteman nyame yɛ adom a ɔkyena yɛ yɛwɔ da ɔkyena ne de ɛtwa toɔ koraa yɛkɔ ne yɛkɔgya yɛ nana konadu kwan na wakɔ akura eti baabi a wɔ bia no baabi a wo a wote yɛn nka bia no na wabɔ mmɔden na wo nso wahwɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛsi teɛ na biribiara ayɛ kama ɛde ama yɛn enti no nyame ɔnhyɛ wo na ɔnte w'anim kyerɛ wo baabi a wɔ bia no na baabi a yɛdurɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛne mpanimfoɔ no bi ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛbisa wɔn mo sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛteɛ eti saa bere dadi ebe sɛ yɛ ne otwitwe nkɔmmɔ kakra oh okay eti sɛ wowɔ baabi a wo a wohwɛ yɛ biara no na wakɔ so yɛkyerɛ amammerɛ amanneɛ ɛne nneɛma bebree nyame yɛ adom a ɔkyena mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ ɛfiri nɔnkron akorɔ no ɛma obi bia empia abɔnten anwummerɛ no nananom ade Asantehemaa ɛkɔ akura eti mo obi empia abɔnten mpanimfoɔ sɛ afutuo nsa we have our founder of EIB Network KONADU YIE is here to pay homage to Asantehemaa Otumfuo Saintutu the second. Daddy, good afternoon, welcome to GH1 TV. Let us sit down, I'll talk to you. Okay, so let's
So we have the founder of VIB Network, KONADU here with us. He is here to pay homage to Asantehemaa the second. It's all about the DOTE YIE of Asantehemaa. Nana Ama KONADU the third. And so we have our founder here. Since he is the CEO of VIB Network, which comprises of GH1 TV, Ago TV, Abusia FM, Ultimate 106.9 FM. And so, Daddy, our Asante Kingdom, so here with us, Dr. KONADU, who just trooped in to pay his homage to Otumfuo Osei Tutu the second. So you know he is the founder of VIB Network, which comprises of GH1 TV, Ago TV, Kasapa FM, Star FM, Ultimate 106.9 FM, Abusia 96.5 FM, Apa FM, and he is here to, of course, Yo, yada say. Enti sabre ya papa honorable KONADU for anya abedru idea. Na sanete. Abani sanete say honorable KONADU for abedru open so and as yana Aviakobi, Yanana, KONADU, and DOTE YIE says, Abani, maybe I told you the same. You're from Frank Kweku Amoa, a dear Dodona Dunumi minister, be a police officer. Okay. And yeah, my young facey camera and said, you bet me at Tomu Ye. Aha. Not just a sanity. You're from Kweku Amoa. You're from Kweku Amoa, a dear Dodona Dunumi minister. Minister, oh yeah, dear. Be a police officer. Officer. Now, me pacho, Jumadia, who is saying? Everybody know a coso kama pa, and say 3 days in here, and running, now the soon started a higher cacra. By another year, the Audumont must say, what you mama, we might come up. Now, I never a tragedy, and you be a one who be that. I'm running a man, you won't share be that. Asante Yatra, Amamre, any Amania. Asante Tra, Amania, any Amamre. In fact, me who be over Biada. Any now, me, I made money about the fat. Yaka, and I'm in Jindy. By another year, me, I made money about the Asante, Amania, any Amamre. I have Chabu, oh, Masi, Manhyia, and Montenso. And it is a be more Asante your mind.
Wadansi deɛ ne sɛ who Asante sɛ yɛ deɛ. Asante yɛ ɔman ampa. Asante yɛ ɔman on its own. Woyɛ ho hyia enye yie. Deɛ nti a yɛka sɛ ɔman ne sɛ wohwɛ ahemfo efiri burɔno kuro bebree so ɔma bɛtwa ahyia a ɔmo ba bɛgya yɛwura koraa kyerɛ sɛ Asante ɛyɛ ɔman. Eti sɛ yɛka sɛ Asante yɛ ɔman a wobɛhu nipa a abɔ ahyia ha koraa a ɛkyerɛ sɛ anaasɛ di adanse sɛ ɛyɛ nokorɛ Asante yɛ ɔman. Meda ase. Nyame nhyira paa na ɔnte n'anim nkyerɛ. All right. Yɛgu so a yɛne adɔfoɔ atitire ɛne adɔfoɔ edi nkɔmmɔ ɛhwɛ nneɛma a ɛsisie yi ho. Enti baabi a wo a wote yɛn nka biara no na wahunu nana mpakyɛw yɛpɛ sɛ yɛne wotwetwe nkɔmmɔ kaka wodin de sɛn? Efirem Kofi Achampɔn. Woyɛ deɛ? Me nua le Dɔte Hene. Dɔte Hene. Ane. Nana deɛ esie yɛfotuo bɛn na ɔde ma Asantema nyinaa. Asantema deɛ wo a wɔsɛ wɔtaa yɛn no ne yɛkɔ so yɛyɛ de yɛn ho yɛntaa wɔ bia yɛde ahɔhoɔ nyinaa apem baba nkenya mozongo yɛnyɛ anwonaga Johnson ɛnyɛ ahɔhoɔ a nkenya anwonaga saa nneɛma wɔ nyinaa nka yɛn ho wohwɛ ɛntɔm ha hemfoɔ na atwa Asantehene ho ahyia esiremfoɔ na atwa yɛn ho ahyia nti yɛde obiara yɛntaa bi yɛntaa wɔ biara wo adɔ yɛn ne yɛso yɛdɔ wo nɔ yɛde a yɛso yɛnɔ Nana nyame nhyira paa ne afotuo yɛda ase yɛgu so a yɛne mpanimfoɔ titire wo a aba dwumadie yɛ ase ɛredi nkɔmmɔ na yɛhu no sɛdeɛ ɛsi ɛkorɔ. Nana wedeɛ mama kwaba Nana GH1 yɛpɛ sɛ yɛne mu di nkɔmmɔ kakra because deɛ ɛsie yi yɛne mu deɛ da yɛdi kan a yɛhu bi ne mu deɛ moahu abrɛ Nana yɛhu sɛ ebi mo de ntwoma sra wɔ mo ho nyinaa wɔ ha no mo Nana ɛkyerɛ sɛ mo si da no ho na video no TV no bra so yie no mo ho w'anim Nana nti deɛ di kan no wodin de sɛ Nana yɛ adakɔ yi adɔm atɔnsu hene atɔnsu ɛhene kumase atɔnsu hene atɔnsu nyame nhyira paa Nana sɛdeɛ mede kan yɛ no yɛbaa yɛhu sɛ amammerɛ bi wɔ ha mehu bi da yɛde ntwoma a yɛde kɔ abukyia yi asra nnipa bebree ho Nana sɛbio aseɛ ne sɛn yo Asantema mu no sɛ obi yɛkwa ne ntwoma a na nnipa ba Asante yɛnkyerɛ sɛ mu deɛ kyerɛ sɛ nnipa ba a yɛkwa ntwoma tete no ne kɛ yɛbɛku ho a yɛde ntwoma fa ho nyinaa yɛbɔ ntwoma pɛ ne yɛbɛku the very no body. Yes, and you're afraid. It is a study of no say, no, you say, no way, that body. Running a cry and master mind. That's Nana, that's it. Nate said it was the Achayamu. Nana, penny fortress, Nyamia Doma, or Traya Yawada, Yan penny fornia this year, Ekoja, Asantehemaa, Kwamana Kokra. Nana adena yɛpɛ obiara nkɔda anwummerɛ no nkono obiara ntune pono mu obiara nkɔda ma obiara mpie abɔnten adena ɛno deɛ moma obiara mpie yo me nana yɛtie ne sɛ Asante no yɛdanso yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ sɛ biaburu ɛkɔte kuroni na aba ɛna ɔbɛhyɛ ne maafo ɛne ɛwɔ yɛ mmara wɔ hɔ and cannot be said your group. I can no baby. There's no and then no more sentino. As I tell my there's a son, and you think of your father. When Pierre, I'm the name for the you know. If I wanted you to grab it, I would need a say, and you will be an answer and never mind. There will be a for the 7 but we need to be for your body. The idea is it will be a die before. Santa Mamma, and you be free, you will become. Nana Jamia Doma, Otsana, and you ran on Crono, Elcobo Nunduno, and Penninform Yanti, say, Nana no more helpful, or 2 4 in a trunk when you do an imbetum of Bantama,
Nana na bantama de nim senka brema na bantama de nana no mama ne wo ho yo bantuma amame kwaso no ese edin ko bantuma sa bantuma ese edin ko bantuma ye ko nana mko ye amame nya awia sa na do ba no e ko tele na kwa wo bremai ti bantuma de edin be ko akoya amamre ye nkamusem kwa te be ko ye nkamusem ti bantuma ese edin ko asana eta ko bantuma eta ko bremai to menana no obiana na sutembra obiana sase enipa se be buye kana so wanti akwa atiana obiana na sutembra to fodo obiana santima edomo pia o nana nyame israel na o man kwatenten yo adafo yeguso a ye nana no mahemfo atitire wa atwa otumfo ho ahia ana twetwengom nana wadaroma odin de sai e from nana akwasi abeye nana bre yesu ne me ba no okay we de aja ne oba nana amamre ne amane a ya beto no wo nana yiadom nana KONADU yiadom ayi ase na ne DỌTE YIE ase no kwase ni se yehu bida yehu ne niam bebre na mu ba ko a nana ye peso otu yefo e wo ho ne se nana ya sase ya te se mo obi amfa atade soronko bi emma ha nanso ye ba ye yehu se obi wo ho na se kokko bi wom ensisan na ahyesan na se adentia ensisan nanso ye de amamre de o ya obi befon obi ho ha wonim obi ho betom obi ho ba on a visit e no be bia ha enti ye de ya ebu ye de ebi betoko ba dodo no ano o mo ti ase se wo ko himaye we Asantehemaa o rowra ahema ko nyina peni no e no da pom it's definitely no ko ha so ye e man say o de net show ti we say me be obodugo but ko hene na obetu di vai me bwana so na de net ahye o ba camera ko ho because e pese be ba body amamre paso no na ya da ase nana ye nyina ye twa yani a ade fitaa bi wo ho no ma otumfo te so ono na hemfo ne te so nana eno ye de yen the friend sumbie so nana adwuma be na eye e ho na kire otumfo ne dibre otena so a o ye haya e che obia enti na e wo soro no robia so wo ne de bato ba ha de a to nana ye da ase ye hunu se abrempon a atwa otumfo ho ahia ahemfo be se mi hamani abeya duoson e wo hanom a obia eye na mamre ene na mane se de eniema esitia ne nhihye esitie e wo ha nana ye hunu se eniema a ekwe nyina no abosomsem wom na den na matese wotena ye beya awufusum ama no asofo bebam nya bia na KONADU ti ase no na okwa asori ana okwa asori ba owo na so go friends eh o di ni wa we on ya asori ma no ya asori wa kwa sa do be de hima nti no da so akọ sanity nti asofo wo chefa ewo mu sanity so da de ebie no ama friday no mo ye na asori obo ade so edie sanity Odesu ba ya da ase na be afutu ampeso ode ma asanteman titlo Ghana man nyina yese asante yo oman edie na ma asante asronko e wa de hia aka nyina mu Ghana ha na se wiase nyina de ma asante yo man ne se ha no ahemfo man hinfo nyina o mu owura ba akon ayo opem so nipa ne be ye parawan juice o be 66 to 70 mo hye na se enti onye global and your mind in Anna and Shenasi. And listen, I said, Asante, and your mind. Because a mind in a motion as Asante decided. Nana, yet I say, the Chato Crano, my futu, and man in my futu, na Jimmy, you yes, I say, ye. Yabaye, me have an imdia, one to one, one to say when yechi. Nana, and so I won't offend the Muslim. Eti, or two for
mete so mo ye se mo obi amfa kekaye bi anka na hona mfa maha mo ye se ye hu se asante amamre no ma na ho fa anka sa na futu be na me fa sa ne ma wi futu amede ma me nnuanu mo mo a ne se amamre de ento ntwene do ni mamamre no on sa amamre nti ye nyina ye mfa se ye be ye ase a ye nyina Asantehemaa edampem na ye nyina ni abre na obi aba wa ka fe no bi twitwene ni ma ba to na no abedi sa ne sa de asensen ebre wo mi breda didi kwa to bia di bibia keka no ye mpenke ka wa bia ye hu se ye ni abre ye ni ata ko dom pa ye ni abie ene ye ni abre bia nti da bu ofa mo amuna ntuma na otranta ndrofo ebetumi adi machiana ndrofo otre be ewo hanomi ba bia wo a wo hye bia no GH1 TV Ghana ena wo hye free nana konadu ena da for me nana kwadu a otoso miensa ena ne ye ne DOTE YIE abani ye betumi atwom komo kakra GH1 me ba cho wodin adesai me de kofi ata wodin no me de kofi ata me ba cho na uduma die ne sei e ya blafo o kotokuma mu atimoda kotokuma he ne bae samre watenase eti osomwo atimoda sa pepe eti o hene din de sei osi ade o Dr. Frimpong aso achim kotokuma he the fourth ye hu se abrafo no mani abriye pa ewo nana konadu ni DOTE YIE yase kane no ebre bi atwane yase abrafo no wodi hu agra omo betimi atwa wuti anase BBC enei sa na ti ana on se first no na ye de sikan na we ahwede ene no ma abola ahwede kra no betimi de ne se ahwura ne awe o ja se enti me kan na be chire mo ba na me de chire se first na sa no ma no ene die enam aban ne amane sa ansem nti no untimi emfa mlan show sem entweli petisa esa woni emlan ne enya what I say nana nyame nsira pa na onto won kwanem eti afutuo be na de be ma ye ntire me samle me kan na me kan ma ye nyina Ghana fo nyina ibi asante ye wo eni ene bedru nanso bedru ne hu se bibia de na kwem ye fa ba ko yo entra sise a first ne na ka kotoku ene asante na ka omonka bene no ha kotoku ma he tutu ne chacha mu aba asante ma he asante he anim ebe chia no enti no so hu se first no ma no eni obi ene no odo no ye de tena sabe pepe ya nyame onsira pa we absia bia ye we ye wo nana konadu yiadom otoso miensa ne DOTE YIE ase oba de che na o kire ya wodai ana nananom ade ato adofo animu se ye betimi aja nana kwadu kwan amana akọ akura na opani ba ko ha ye misa pacho within the say ye fam nana osaibo nsu nana osaibo nana pacho no hu se ade bi wo hu nyina e ye de we say ye ochiman akota de kase me the whole eastern region abrafo nyina hene no when I hear eastern region abrafo nana na de wo ho no tete no na eye adwuma ben tete na eye abrafo na eye asojafo na aposifo wa hemfie eti yakota de kase said the asojafo akota de no yeso ye de no nana se we de obi tutu e be kan wo dabi eduro ho anya de bibia bi eja current me to eti wo ya oche hene brafo ani me ye the whole eastern region abrafo hene eti kotoku hene na ne me bae nana ye hwe se de eniama sitie wo nana kwadu ne DOTE YIE yase a afutuo ben ana wo de ma adofo atwa ha hye nyina ne krome wo ha nyina futu am de be ma wo mu ane se ote wa so obo obra yi so ote wi asna obo obra yi a nyame buwa na nyame to nsa frɛ wa onso sene a nana ayi na ye no saram jidi so onso ayi be wa mo obra yi di a
ɛne wo nneɛma bɛyɛ basaa. Medase nana nyame onhyira pa sɛ one yɛn akasa nyame onhyira. Eti yeguso a yɛne mpanimfoɔ ahemfo aban mu mpanimfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ GH1 ɛso na baabi a yɛdure yi yeguso a yɛyɛ adwuma nti na ma no guso a meka kyɛw sɛ ɔbɔ adeɛ de dom yɛn a ɔkyerɛ yɛwɔ da yi ɛna yɛkɔgya yɛ nana konadu yɛkɔgya ne kwan ama nana akɔda bɔkɔɔ eti na kyerɛ sɛ saa ne teɛ nana dɔte yie no ɔkyena anwummerɛ nɔnkono na kyerɛ sɛ yɛde nana ɛkɔ akura mpanimfoɔ kyerɛ mu sɛ ɛma obiara mpie abɔnten hyɛ wo dan mu na wo ne wo ma monyem ahome ɛwɔ hɔ na bibia ɛnyɛ kama ɛwɔ hɔ nti na kyerɛ sɛ saa na ɛteɛ yɛgu so a yɛne adɔfoɔ ɛne mpanimfoɔ ɛdi dwumadie no kama ɛwɔ ha no mu eti yɛne mpanimfoɔ akankyerɛwɔ ne adehyɛ atwa kuro ho ahyia ɛna yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ yi abusua 96.5 ultimate 106.9 ɛna Star FM Accra ɛna afei GH1 TV Ago TV ɛna mote yɛn ka a muhu yɛ so ɛwɔ so nyame ɔnhyira mo na ɔnte n'anim nkyerɛ mo adwuma no yɛgu so a yɛyɛ adwuma no na ɛnkyɛ mpanimfoɔ akɛsefoɔ akintinawafoɔ no ebi mu bɛsan aba bepie mu ɛwɔ ha na biribiara yɛ kama. Yo, abusua yɛgu so a adwuma no ana yɛgu so a yɛyɛ adwuma no na mene wo kasa deɛ bɛyɛ sɛ nɔnan mu ɛkɔ nonu mu ɔpem so ɛbɛsɔre that time no na kyɛ sɛ yɛdeɛ nan so deɛ no ɛba awieyɛ ɛnra yɛhyɛ aseɛ ɛfiri ɛda adwoɔda no ɛna ɛnɛ ɛyɛ wukwada na kyɛ sɛ nti sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no asante amammerɛ ɛne n'amanneɛ ɛna yɛne gu so a yɛhwɛ yi adowafoɔ ɛne adehyeɛ ahoɔfɛfoɔ nɔkwasɛ no sɛ yɛka sɛ asante ɛyɛ ɔman a na ɛyɛ nokorɛ sɛ asante yɛ ɔman na emu mma ahoɔfɛfoɔ mmarima ahoɔfɛfoɔ ɛkyerɛ sɛ asante dɛm soronko na ɛnɛ anwanwasɛm a ɛwɔ Manhyia ahemfie hanom sɛ yɛn nuanom anwonafoɔ ɛba bepie mu wɔ ha na nɔkwasɛm ni sɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnni a wɔn abɛyɛ deɛ nɔkwasɛm ni ano adin yie paa sɛ wohwɛ a wohunu sɛdeɛ nneɛma esi korɔ nɔkwasɛm nie adeɛ no a wɔn ayi kyerɛ nnipa nim nso na edi asa ɛkasa yɛ bibia kyerɛ sɛ tumi ɛwɔ hɔnom yɛgu so a yɛne wo eti wontumi apie mu ɛwɔ Manhyia efie hanom nɔkwasɛm ni sɛ ɔgana man mu nti ɛna yɛbu mu yo waba bepie hanom ɔgye fansi yie paa wontumi aba beturu Manhyia fikɛseɛ mu hanom ya dodoɔ na abambɔfoɔ no ɛwɔ ne nkyɛn a yɛbɔ ne ho ban nsɛnkyerɛfoɔ atwa ne ho ahyia nnipa bebree ɛne no Nana bi nso ɛka ne ho na ɔkwasɛ ne sɛ ɛnɛ Nana bi wafa ne ho paa ne spɛs no nso yɛ kama ya wapie mu ɛwɔ ha nnipa a ɛwɔ Manhyia efie hanom no ɛdɔɔso yie pa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  nnipa dɔɔso yie papapapapapa abrafoɔ ɛne adɔfoɔ mu kuta etuo atwerɛtuo ɛne adehyɛ no obiara yɛ n'adwuma sɛdeɛ adwuma no teɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ obiara yɛ ne deɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ enti amammerɛ deɛ yɛnto ntwene ɛwɔ ha nneɛma a ɛresi wɔ fie ha kyerɛ sɛ ampa
Asantehemaa yɛwɔ ahemfo adehyeɛ ahema enyina ɛwɔ mu wɔ ha a wohu sɛ ampa yɛwɔ ade a oye ɛwɔ hanom na abasobɔ baako a yɛde bɛbɔ Zoom Lionfoɔ ɛne sɛ ɛfiri sɛ dwumadie hyɛ aseɛ bɛsii saa berɛ a yɛkasa yi wɔn mo rɔbo hu efi ɛwɔ abɔnten wohu efi biara ɛwɔ abɔnten ma no gu so a me ne wo kasa yi edwabɔ no ase akɔmfoɔ ɛne abrafoɔ no asa a adɔfoɔ edi no wɔ edwom ha ɛne anwanwasɛm ne nsɛnkyerɛnni a wɔn mo ɛyɛ no ɛda mu soronko na atwerɛtuo no atwerɛtuo no ɛna abrafoɔ no baako ama so a ɔtoɔ no na me kyerɛ sɛ Zoom Lionfoɔ ɛbɔ adwuma sonko ɛwɔ ɛhanom fire service foɔ ɛnso egu so ɔmo yɛ adwuma soronko ɛno nti baabi a wɔbia no nananom atena nkonnwa atena se a yɛgye sika yɛgye akwansodeɛ ɛde agya nana kwan ama nana akɔ akura sɛdeɛ ɛteɛ no enti GH1 ɛna wɔte yɛn ka sese yɛbɛpie mu ɛwɔ Manhyia fikesie mu ɛhanom yɛ papa honorable Kwabena Dofoɔ the CEO the president GH1 ɛna abusua EIB ɔne mpanimfoɔ no enyina ba bɛhyia mu ɛwɔ ha honorable. So the Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amakohene and so abedru ha but akonya ama me adu papa na so that is the Dr. Kwabena Dofoɔ founder of EIB Network together with the Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amakohene, former Ashanti Regional Minister Honorable Alexander Akon. They have finished far passing the body and have gone to, agree the Asantehemaa Otumfuo Osei the second, and they are now stepping out from Manhyia. In fact, I must say that Manhyia is full to capacity. All those who matter in Ghana politics are currently here sympathizing with the Manhyia royal family and also paying homage to the Asantehemaa Otumfuo Osei the second. Delegation from the Northern Region House of Chiefs are present. Various chiefs from the Northern Region are also here. All the divisions within the Asante Kingdom are also here to pay their last respect to the Asantehemaa and also go and pay homage to the Asantehemaa Otumfuo Osei the second. A while ago, the Ashanti Regional Chairman of the New Patriotic Party, Chairman Wontumi, National Organizer of the New Patriotic